Okay, so it started. The session is in record mode. सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते? Okay. 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 Most of I see almost 29 participant. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेजण आले तर आणि 7:30 8 o'clock झाले तर लेट्स स्टार्ट द सेशन. Okay, so I see the comment from Santosh sir that Shankar sir will give exam demo after this class. Everyone has to stay in a class after this. Okay, then let's guys, let's get going, and we'll try to finish 10 minutes before or 15 minutes before. म्हणजे मग Shankar sir will be able to give you the details on the exam demo. Okay, let's see. Just like आपण कंटिन्यू करतोय सेशन. HTML, right? So hypertext markup language. मी प्रत्येक वेळेला तुम्हाला फुल फॉर्म सांगतोय, so at least younger kids should remember this. Okay, people are complaining voice is low. Is it good? इथे अजून लो येतोय सगळ्यांना आवाज. Very low? Okay, some of the kids had their video on, so turn it off. Okay, sound is low. Guys, you have complained about sound. Is it better now? Is anybody able to hear? Okay, give me a second, guys. Let me try something. Okay. Is it better now, guys? Can you hear me? ऐकायला येतंय का मुलांनो? Okay, guys, can you hear me properly or you still have issue? Okay. Okay, so I hear some of the kids can say are saying yes, they are able to hear. Harsh, you're still complaining. Is the voice still low for you or not able to hear at all? Okay. Let me stop and then think any. Let me stop the session and start all over. Okay, Gaurav is saying voice is clear, but others are complaining. So I think then it might be issue with the individuals phones because some can hear and some cannot. That means it's not issue on the source. So let's see. Let's continue. Let's see if it improves over the period. ठीक आहे. तर आपण HTML करतोय आणि लास्ट वीक मध्ये आपण बघितलेलं की वी covered two HTML elements. One is the block kind of block elements, and other one was inline element. Right? One was a block, and one was the inline element. So block level element always start with the new line character or a new line. They are starting on the new line, and block level element takes full width of the page.
right? So it will be like, if you have seen the table ordered list, they can take a full width of the list, right? So that is what the block level elements. आणि आता स्क्रीन मध्ये सांगितलंय तसं there are multiple block level elements, so you can see in the list here. The next one, what we learn, oh, okay, and this was just how you can see the block level elements. So as you can see, this address is a block level element. So if you use it this way, then it will show you style दाखवली है. The style दाखवली is just to make sure you guys understand कि size काय आहे त्या element ची. Though the content, my address is just small, it still occupies the full page width. Right, so that's what the block level elements are. Then there were inline elements. There are different type of elements, and inline elements do not start on a new line. They start where you place them, right? And they take only the width which is necessary, and below are all the inline elements. Like you have seen the anchor symbol, or then button अजून आपण बघितलं नाही, पण next time maybe sometime we will see. So those are all the inline elements. And inline element, you can see the result is like this. Okay, when we use I am big, if you draw a line or rectangle besides it, it will be very small size. Okay, I see still kids are complaining about the sound. Okay. Let me try something else. Okay, guys. Hello guys, can you hear me? मुलांना माझं बोलणं ऐकायला येतंय का? Is it better now? Okay, okay. Let's see then. Okay, good. Okay, let's continue. Then that's what, just a recap of what we were doing. की मागच्या सेशन मध्ये आपण काय केलं की ब्लॉक लेवल एलिमेंट आणि इनलाइन एलिमेंट याची काय हे केलेलं, राईट? सो वी आर जस्ट कव्हरिंग दॅट द बॅकग्राऊंड रिकॅप. सॉरी. आणि लास्ट टाइम दिस वॉज द होमवर्क. मी बघितलं की थोड्याफार मुलांनी केला होमवर्क. आय थिंक 7th grade मधल्या आय सी 3 kids हॅव डन, 6th grade 2 kids. So I will just go over quickly on this homework. Let's see. Where's the homework? Right. So let's see. I was just checking the homework. Think Aditi. This is your homework. I mean, I cannot try your homework, Aditi. I just wanted to point out something, Aditi, की तू होमवर्क केलाय तर तुझ्याकडे पीसी नसेल तर आय डोंट थिंक की तू ट्राय केला असेल होमवर्क तुझ्या पीसीवर. पण जस्ट इफ यू सी की देर आर सम ऑफ द, तू खूप हार्डवर्क केलंय की हे करायला, पण देर आर सम ऑब्वियस मिस्टेक आहेत, तर त्या मी सांगतो तुला इथं की HTML मध्ये यूज आफ्टर द HTML you have head, right? Heading HTML tag. Heading nasil, that's fine.
then heading tag no cell, then you can have body, but body is the next one before actually your table. So your table, this body and table, I think visible आहे काही मी दाखवते स्क्रीन ती सगळ्यांना. तर you can see की तुझं table आणि body they should be one after another. आणि some of this is the table header, right? You are showing table header country, table header population, table header area in square miles, which is right. But when actual data content display करायला जातो आपण, that time it should be, the data content should be TD, data row, right? So then you need to fix those things too. And I mean, just like this, की असंच की बघितलं तर there are few more things here and there. की तुझं हे सगळं डिस्प्ले व्यवस्थित आहे. Then to HTML साठी you started with another HTML page. आपल्याला दोन्ही गोष्टी एकाच पेज मध्ये दाखवायच्या होत्या की if you look at the homework, what we were showing you, use display whole thing in only one homework page. That's something you need to do. And just next time when homework करशील तेव्हा you will be able to do it. Idea तुझं दाखवण्याचं homework is you will be able to correct yourself next time. ठीक आहे? There is nothing wrong, just to explain you what it is happening. And what I observed ki Aditi is you and I think Priyanka Chavan, I don't know the name of the kids, but त्यांनी पण सेम तसंच मिस्टेक केले. तर आर यू एनी वे रिलेटेड बोथ ऑफ यू? बिकॉज साऊंड्स लाईक की दोघांचेही होमवर्क इज अ कॉपी ऑफ वन अनदर. That's fine. So actually don't do the copy, try doing by yourself. Okay. And then I think I'm going to look at Gaurav has done this homework. This is Gaurav's homework. He has submitted. That's nice job, Gaurav. And I picked up Rujula's homework, and Rujula's homework is like this, so which is good. I think one of the part you can see, Rujula, you are missing is the list and okay, Rujula is just joining, looks like. And if you are here, Rujula, then I was just showing your homework. It looks like this. Just like it should be coming into one table layout. I am going to change and show you how to do it. But this is your homework. Even I think other than you, Rujula, someone else also, I think someone else also did the similar kind of homework. त्यांना पण अजून आयडिया नाही आहे की how to do the image and list together. Who is that? Okay. Okay, yes, I think, यांनी पण लिहिलंय की त्यांना लिस्ट कशी दाखवायची ते कळलं नाही याच्यामध्ये, इमेज आणि लिस्ट. So they are one after another. So we'll just go and pick that up and show you. Right. So this is Rujula's homework. Let's see where I have the copy of Rujula's homework. Not here. Let's see. So Rujula, this is what we have. Okay. So what the way we want to see is in, okay, you have nature.jpg. I'm just going to change this name of the source to show the image. What we have is mountain.png, which is coming out from. So you can see they are coming one after another, right? The idea is we want to change them
to one after another. Actually, Aditi साठी दाखवतोय. Aditi, if you look, you can see Aditi आहे का की you can see HTML elements through the page. Then you have HTML tag. Then after that you have heading, and heading has external style sheet. And then heading tab ends, right? And then you start with the body, and then body contains table. So this is nice, right? How the Regula has done. So now she has a trouble showing this information side by side. So idea behind this is, okay, so what you did, okay, you did good job on this one, Rujula, putting this thing in a table. But what needs to happen now? What is happening with your case? की तुझ्या HTML मध्ये काय होतं की हा टेबल डिस्प्ले होतो पहिला आणि त्याच्यानंतर सेकंड टेबल डिस्प्ले होतं. पण मग ते दोन्ही टेबल तुला एकत्र राखवायचे असतील तर यू नीड टू, तुम्हाला ते दोन्ही टेबल आणखीन एका टेबलच्या आतमध्ये पाहिजे असतील. जस्ट फॉर द सिम्प्लिफिकेशन मी आता तुला दाखवतो की तुझंच पेज आहे की विल जस्ट राईट अ टेबल, वन टेबल, राईट, आणि टेबलच्या मध्ये असतं टेबल रो, राईट. सो टेबल रो ends with table row, right? आणि त्या रो मध्ये हाऊ मेनी रो कॉलम्स यू वॉन्ट टू कॉलम्स, राईट. तर कॉलम कसे देतोय की हाऊ डू यू स्पेसिफाय कॉलम? TD, right? Ends with TD, correct? So you want second column. I'm just gonna type another TD. TD. Right. So for the simplification, I'm gonna column 1 and column 2, right? I'm not gonna put any lines. I'm just gonna save this one, Regula, for you to see, understand. And if I show, so this is a column 1 and column 2, right? And the column 1, you want that image to go in that column 1, and you want this list to go in a column 2, correct? Sir, what we are gonna do? Column 1, right? And this is column 2. I'm just gonna align them for your better understanding. Okay. So you can see column 1 and column 2. So to the mountain image आहे, so that table, oh, you did not end that table here. Okay, you need to have end tag here for this table, right? So okay, you don't need this, you don't need this. I'm just aligning how you did, so that way you don't need this. So a table content that I'm just taking and putting it in place of column 1. Right. So I think what happened with your table and column, you had a lot of different things going around your stuff. So you need here also table ending tag. Right. I think what you have is a lot of table inside. Okay, yeah, you have one more table somewhere inside. Then
it should be your table row, correct? So now let's pick your this table and put it in place of column 2. Now I'm gonna save it, and now so okay. So now Rujula, can you see how it is being changed? See, I think Rujula, are you there? I know it is for everyone, but she is doing some mistakes. So that now once I fix it, it's easy to understand for her. Right? तर कळलं का तुला की हाऊ टू फिक्स दिस काइंड ऑफ इश्यूज? अरे मला माझी इमेज येत नाही, हे होत नाही, तर यू नीड टू गो, तुला स्वतः जाऊन बघायला की अजून तुझ्या टेबलमध्ये देअर आर लॉट ऑफ थिंग्स की तुझ्या टेबल अलाइनमेंट खूपशा इकडे तिकडे आहेत, पण HTML युजली डिस्प्ले करताना तेवढं 100% चेक करत नाही. पण आय सी दिस इज वन टेबल विच इज नॉट यूज. आय थिंक यू डोंट नीड दिस वन, पण this is the way to fix your issues, okay? Display HTML मध्ये. So I think we are good with homework. We need to finish today a little early. I'm just gonna little bit go faster, okay? This was our homework, right? And everybody good with this one? Okay, good. Actually, दीपावली तुमचं परत एकदा किड्सचं नाव काय? आय थिंक इज इट स्वयं? Okay, Mahika. Okay, Mahika, how to open this in Word? Question काय कळला नाही. Okay. While you type the question, we will just go continue at our next topic. So today we are gonna learn about 3 things. First one is HTML class attributes. आतापर्यंत तुम्ही बघितलंय की we have used the style attribute, right? And style मध्ये you go and do everything. So instead of style, you can use a class, and you can define the class as a style sheet in CSS file externally or within the HTML page itself. So class attribute is used to specify class for HTML element, and the class attribute मध्ये then you have all background color and other things, size of the font, color of the text, all those things. And the class attribute is used to point a class name in a style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate element with the specified class name. अजून आपण JavaScript बघितलं नाही, but that's fine. But just to remember that a particular element can be used in a JavaScript with that class name. Then multiple HTML elements can share the same class name. We'll see how is it done, right? Example बघूया प्रत्येक गोष्टीचं, that will make it more simple. सगळ्यांना कळेल मग. And the class name is a case sensitive. म्हणजे त्याला अपर केस लोअर केस वापरलं तर देर विल बी, म्हणजे प्रत्येक क्लास वेगवेगळ्या नावाने यूज केला जातो. तर आय एम नॉट गोना टाईप, यावेळेला मी सगळं काही टाईप करणार नाही. तर वी आर जस्ट गोना सी some displays as it is. Okay. Okay. Then let's start with a city class. Okay. So I'm just gonna pick this as one first class attribute. Class attribute is like this, right? You put a dot and then name of the class, and then in the class, just like a style sheet, you guys can observe it, right? So this is a part of your style sheet, right? Hey, give me a second, guys. Okay.
So, okay, I'm back. So you can see the style has a different attribute, just like आपला style sheet आपण मागे केले तशा external style sheet. It's the same like a कुठला if I go and you show you guys आपल्या external style sheet for example, तर let's see style sheet where we did. Uh, okay, we had internal style sheet, right? The internal style sheet कशा होत्या की we were just putting the name of the element and using the background colors and everything. So this is just like that, right? Internal style sheet goes with the class name, and then you can use those classes. Like आता इथे मी एक div class div element टाकलाय आणि त्याला class बनवलोय city. So this div element मधलं content या classच्या accordingly draw will. It will have background color and then border and other things. So you can see ki just we will see this how it works. Let's see this class file I have saved it into classes folder, and you can see okay, and this is what it shows, right? You guys can see how this class looks, right? It has a background color tomato, the text it displays. So text color is white. You can see Delhi is white, Paris is white. So text color is white. Then it has a border, solid 2x. You can see this the border, right? 2x size. Margin hai. Then cell padding hai. So right, I can show you guys by changing this margin to 10 how it is impact, right? This margin change ke liye, sorry, border size change ke liye, so you can see it's a big border now, right? So the class is city, and how to use it this way. So when you use it this way, it is whatever you change, it is applicable to all the elements. जेवढे काही HTML पेज मधले एलिमेंट तो क्लास यूज करतात सगळ्यांचा कलर चेंज होईल आणि दॅट इज द ब्युटी. हे एक स्टाईल शीट मध्ये टाकलं तुम्ही स्टाईल शीट चेंज करून जस्ट स्टाईल शीट चेंज केली तर डिफरंट गोष्टीचा कलर डिफरंट होईल. आता समजा याच्याऐवजी की कलर ग्रीन हवाय तुम्हाला, आता हे दिसताना खूप विचित्र दिसेल पण यू कॅन सी एकाच चेंज केलं पण यू कॅन सी सगळ्या गोष्टी चेंज झाल्या. तर युजली वेब डेव्हलपर्स जेव्हा वेब पेजेस बनवतात तेव्हा ते स्टाईल शीट वापरतात आणि स्टाईल शीट मध्ये ते कॉम्बिनेशन करतात. ते कधी काही क्लासेस वापरतील, कधी काही HTML एलिमेंट वापरतील. तर इट इज फॉर देम टू गो अँड चेंज ही मिनिमल एफर्ट मध्ये HTML वेब पेजचं लेआउट चेंज करायला. ठीक आहे, तर दिस इज द वे क्लास एलिमेंट बिंग यूज, राईट. आणि दुसरं okay, this is another example की आता यामध्ये दाखवलं मी तुम्हाला, याच्यामध्ये सगळे टॅग DIVs होते, राईट. त्यामुळे तुम्हाला कळत नसेल की अरे DIV टॅग आहेत आणि काय व्हॉट्स डिफरन्स. इफ आय कॅन जस्ट पुट DIV नेम हिअर सगळ्यांना इफेक्ट होईल ना. पण त्याच्याऐवजी यू कॅन सी नाव इन दिस केस what we have used the class as a note, पण elements वेगवेगळे आहेत, right? You can see this is a header and this is header hiding element and this is the paragraph. So let's go and see the effect of text example, right? So इथे बघल्याप्रमाणे बघितलं तर की font size 120, this is in a percentage. आणि कलर आय नो की खूपशा मुलांना पर्सेंटेज कळत नसेल पण हेडिंग H1 हेडिंग हॅज वन स्पेसिफिक width, राईट. तर त्याच्या 120% is the size of this font size of this
So this is added, right? And you can see the color is being red. The same way, this one has 120% of size of this text. You can guys see, I mean, if I change this to 200, you will see the more impact of it. You can see they are more bigger, right? So H1 element has some size, but because I use a class, that's the reason this important text has a different size. इथे पण important text वापरला, पण I think we can go and change this to very important. असं म्हणालो तर you can see the impact. Both these elements are with the different size. This 120 size is based on size of this piece, and this 120 or 200 size is based on this. So the idea behind the classes create करायचे style sheets आहेत. Idea की they can be used for different elements, right? Then there is do we have third example? Okay, what is this example? Let's see. Okay, and now this is one more example. आता हे classes you can see when I showed you guys the classes, right? Here classes I wrote it inside, but this example is very different. Where what I'm trying to show you guys is I'm using external style sheet. You guys can understand now external style sheet, right? If you can see the link is a style sheet, and I'm giving the name. I'm not writing this style sheet. मी ही काय स्वतः style sheet लिहत नाही. हे HTML w3schools.com साइट वरची स्टाईल शीट वापरतो आणि त्याच्यामधला क्लास इथे वापरतो. त्यामुळे यू कॅन सी की दुसऱ्या कोणीतरी बनवलेले HTML स्टाईल शीट असतील तर त्या कशा वापरायच्या त्याचं एक्झाम्पल आहे. यू कॅन सी हे स्टाईल्स ज्या आहेत टेबल्सच्या त्या कुठून आलेल्या आहेत तर या साईट वरनं घेतलेल्या आहेत. तर खूपशा वेळेला जेव्हा वेब डेव्हलपमेंट किंवा कुठलीही डेव्हलपमेंट करतात मुलं किंवा डेव्हलपर्स त्यावेळेला खूपशा वेळेला काही स्टाईल शीट्स दुसऱ्या प्लेसेस करणं वापरतात. तेव्हा त्या कशा वापरायच्या तर हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे होमवर्क मध्ये पण मी आज तुम्हाला हे दाखवणार आहे, एक्झाम्पल यूज करायला सांगणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल की बाहेरचे स्टाईल्स कशा वापरायच्या. आणि यू कॅन सी की हाऊ द स्टाईल इज यूज की क्लास and with the name of the style. Okay. Any question, guys, for this? Okay, so that was the. Okay. Okay. Good job. Good job. Okay. So that was the class attribute, right? Then next बघतो आपण is the ID attribute. की ID attribute कशासाठी वापरतात तर प्रत्येक एलिमेंटला आयडी देऊन हे आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आयडी attribute वापरतात. तर HTML ID attribute is used to specify unique ID for an HTML element. तर युनिक आयडी दिल्याने एक स्पेसिफिक आयडी दिल्याने जावास्क्रिप्ट मध्ये मॅनिप्युलेट करायचं असेल किंवा यूज करायचं असेल ते एलिमेंट तर तुम्ही त्या आयडी वापरू शकता. The ID attribute is often used to point a specific style declaration in the style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements with that specific ID. So that's the idea behind it. की आयडी ला स्टाईल शीट वापरू शकता किंवा एक्सप्लिसिटली जावास्क्रिप्ट मध्ये यूज करू शकता. आणि सिंटॅक्स फॉर आयडी इज राईट हॅश कॅरेक्टर फॉलोड बाय आयडी नेम. तुम्हाला दाखवणार आहे मी आता. लेट्स सी इथे लेट्स सी एक्झाम्पल दाखवणार आहे मी तुम्हाला. जस्ट लाईक आपण याचे एक्झाम्पल बघितले तसे. Let's see, I'm gonna close this.
ID example is this one. Okay. You can see this example इथे सांगितलं की write hashtag, right? की let's see, first thing is we have HTML element h1 heading, right? And the heading ला I gave her ID as my header, and then HTML ID attribute ने style कशी use करायची म्हणालो आपण की you need to put hash character, right? And the name of the ID or ID, and then you can use any attribute whichever you want. So let's see. असं असेल तर how does it looks on the screen? This is ID example. Okay, so you guys can see. Okay, so okay, it's difficult to see, guys, but you can see, right? Text background color is light blue, color of text is black, padding 40, text alignment center. So that, let me show you to guys left, okay? And then light blue actually light green. Is there green? Not sure. Light green color आहे की नाही? Okay, there is a light green color. So you can see, right, की how that style sheet can be manipulated. Same way, आतापर्यंत तुम्ही बघितलं तसंच की आपण स्टाईल एट्रिब्यूट एलिमेंटचं नाव टाइप ऑफ द एलिमेंट असतं. You can use h1 element and type the attribute, or you can use class, or now you have seen ID करून how you can specify type, right? So padding is this it is a space between start of the element and text display. So I can show you like 40 होता, right? So instead of 40, I'm making it 400. So you can see the impact of that. So you can see the distance of the text or actual content of the element. Okay, this is the content of the element, right? आणि हे एलिमेंटची सुरुवात आहे. तर as you know, the H heading element is block element, right? तर त्या block element मध्ये जिथून element सुरू होतं तिथून 200 pixel is a padding. Padding means जी space दिली आहे ना, that space is called padding. You can see if I just say 4, then it will go very close to the start of that element. Is it making sense, Gaurav? Usually, when you design the website वगैरे, usually to have a really good look, की खूप aesthetic किंवा छान दिसण्यासाठी खूपशा वेळेला डेव्हलपर्स पॅडिंग वापरून टेक्स्ट अलाइन करतात आणि इमेज अलाइन करतात. देन इट लुक्स व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. तर दिस इज द आयडिया बिहाइंड द आयडी एट्रिब्यूट, राईट? ओके, देन लेट्स do the next update on ID attribute is I'm going to show you guys ID and bookmark, ID and class together, right? So that way you guys will know what's the difference. Okay, actually before going for ID and class, maybe I will show you ID and bookmark. The idea is, let's see, I'm going to show you guys this display. Okay, ID and bookmark. So you can see this page has chapter 1, chapter 2,
just display and then it goes till towards the end, right? आणि तुम्ही पण खूपशा वेळेला बघितलं असेल की एक खूपसं HTML पेज मोठं असतं आणि ऑल ऑफ अ सडन त्याच्यावरती कुठल्या तरी लिंकवर क्लिक केलं की तो तुम्हाला पेजच्या मध्ये घेऊन जातो. So how do they do that? That is called bookmarking. आता इथे पण मी तुम्हाला 2 बुकमार्कचे हे दिलेत. लेट्स सी, जम्प टू चॅप्टर 10 म्हणालो तर तुम्हाला चॅप्टर 10 दिसत नाही स्क्रीन मध्ये, राईट? ऍज सून एज आय से आणि क्लिक ऑन इट, यू कॅन सी आपलं you can see the scroll bar on my screen here. It moved to chapter 10 and chapter 10 is at the start of the page. किंवा chapter 4 म्हणाल तर ते chapter 1 दिसतं, right? But when I click on chapter 4, you can see chapter 4 is on top. So how do they do that? हे कसं करतात HTML मध्ये, तर त्याचं एक्झाम्पल हे इथे आहे की HTML मध्ये की पेज तुम्ही एलिमेंटला आयडी देणार असं म्हणालो, राईट? आय शोड यू की तुम्हाला मागच्या एक्झाम्पल मध्ये म्हणालो की आयडी देतो. तर हे H2 एलिमेंटला आयडी दिली आहे C4 आणि इथल्या एलिमेंटला दिली आहे C10 आणि देन क्लिक वर त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला जायचं असेल तर दिस इज द वे टू डू इट की अँकर सिम्बॉल सगळं तुम्ही href मध्ये यू हॅव टू स्पेसिफाय, तुम्ही त्या आयडी स्पेसिफाय करायचा आणि तुम्ही बघितलं की हे href इज जस्ट wherever you want to take that link. इथे www.google.com दिलं तर whenever you click it will take you to that site, right? So त्या साईटच्या ऐवजी you need to give that ID of that element, that it will take you to that particular ID. You guys getting this one? I mean, just for the change I will show you guys की आपल्या old time मध्ये www.google.com जर मी हे दाखवलं तर let me show you this page again, bookmark and ID, and when I click on this, what is going to take me to the Google, right? Guys got it? कारण मी सध्या गुगलची साईट टाईप केली, पण त्याच्याऐवजी इफ यू सी की नेक्स्ट त्याच्यामध्ये I use the ID. Where is that ID defined? It's defined over here. So it's going to take me to that particular place. Correct? If I click on this, it takes me to that place. Right? So that's the idea behind this ID. And this particular process of moving your page to that particular location is called bookmarking. Right? So या ID साठी तुम्ही page bookmark केलाय. So that's the second part with this HTML attribute. And the third part, I just wanted to show you guys how ID and class styles are different. Okay. So in example मध्ये you can see I have style for my ID and I have style for the class. आणि इथे for HTML header I have style used from the header, and then for the cities we are using the style from class. So if I show you city, how does it look? ID and class. So you can see depending on that element, what if we use ID or if we use a class, they are showing the different color. You guys are getting it? Just for the simplicity, instead of this ID, if I change this to this class, just for the sake of simplicity, or demo दाखवण्यासाठी म्हटलं की class change केला, so now what you are gonna see, everything should be tomato color, right? And why it moved over there? Because you can see text alignment. हेडर साठी आपण सेंटर म्हणालो होतो टेक्स्ट अलाइन, बट याला टेक्स्ट अलाइनमेंट डिफाइन नाही केली, तर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट काय असते, लेफ्ट, राईट? सो दॅट्स द रिझन माय सिटीज इज लाईट अवे शोईंग
on the left side. If I take it back, right? If I take it back and display, it's showing in a center alignment. So you can see how these styles affect the display. Are you guys good? सगळ्यांना समजतंय का? Okay. It's already 8:15. Actually, I wanted to cover the third part, but maybe we will skip that today. Third part. Let's see what we had. AD and then iframe. That was one of the topic I wanted to take, but I think we are kind of late. Sir, even we will skip the homework for this today. Current homework included the iframe part. But let's see, we will skip the homework and we'll skip or we'll take the iframe next week. And then we'll go and I'll cover something else with the iframe. So we'll come up with a different homework. But I think we are now gonna go. And I guess Shankar sir is gonna explain the test demo. So we'll ask him to do that part. Okay. I guess before just handing over it to him, शंकर सरांना देण्याअगोदर कुणाला काही क्वेश्चन आहेत का या टॉपिक वर? दोन, क्लास एलिमेंट, क्लास एट्रिब्यूट and ID attribute. Okay. Then I think we are good. Shankar sir, if you are there, Shankar sir तुम्ही असाल तर you can catch on. Okay, sir. I'm here. Thank you, sir. Okay, good. Okay. So good morning, students. So today I have few instructions for you. जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि आपका सेमेस्टर एग्जाम जो है वो होने वाला है नवंबर मंथ में, बराबर, दिवाली से पहले. सो उस सेशन में जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए या फिर कुछ लोग अब्सेंट थे, बराबर. सो आई एम गोइंग टू रिपीट सेम इंस्ट्रक्शंस अगेन. ओके. सो सब लोग मुझे एक बार बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू. ओके, ठीक है, चलो ठीक है. तो सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है. तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपका जो एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है दैट वाज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप. ओके. मतलब उसमें क्या रहता था कि एक क्वेश्चन दिया रहता था और उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाते थे. आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था, बराबर. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम. लेकिन इस बार जो एग्जाम होने वाली है दैट इज आवर सेमेस्टर एग्जाम एंड दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव टाइप. मतलब कि इस एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो एक्चुअल में लिखना है. ओके. सो वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ. ओके. सो कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा. आपने यदि इसके बारे में सुना है तो भी आप एक बार फिर से सुन लीजिए. ओके. सो चलिए, ठीक है. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. या, and I hope it is visible to you. Is it? Okay, ठीक है. सो देखिए, आपको एक लिंक मिलती है जिस पे आप क्लिक करते हो और इस तरह से एग्जाम का जो पेज है उस पे आप लैंड करते हो. ठीक है. सो इसमें आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा. ठीक है. देखिए, सो सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी डालना है. तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ. ओके. सो नेक्स्ट इज एग्जाम डेट. So I'll put the exam date. After that student name. So उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है. ठीक है. सो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मिलेंगे. 5 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप. सो
यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, सैंपल क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र? सो एज वी ऑल नो, मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. सो आई विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. सो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वैसे आपके एग्जाम में चार या फिर 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप. सो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ. सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. तो अभी मैच द फॉलोइंग में देखिए, जब हम कन्वेंशनल मेथड से या फिर इससे पहले जो एग्जाम देते थे हम, उसमें हम क्या करते थे कि मैच द फॉलोइंग में कोई भी 2 पॉइंट्स का अगर हमें मैच करना है तो वी सिंपली ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम, मतलब हम लाइन से उनको कनेक्ट करके मैच करते थे. लेकिन अभी यहाँ पे हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, सो वी विल बी यूजिंग दिस ऑप्शन. देखिए किस तरह से इनको मैच करना है कि एक का जो मैच है वो एक के साथ होना चाहिए, 4 का जो मैच है वो 4 के साथ, 3 का जो मैच है वो 3 के साथ, और 2 का 2 के साथ. तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है. ये सिर्फ एक डेमो के लिए क्वेश्चन है, ओके. सो you will be getting such kind of questions in exam. There will be one question and that will be of 4 to 5 marks, okay. सो मुझे पहले बताइए कि आप लोगों को पहले 2 क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, ये समझ में आ गया है, ओके. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. समझ रहे हो आप लोग? ओके, ओके, गुड, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज आंसर इन 1 सेंटेंस. मतलब आपको इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस का आंसर एक सेंटेंस में लिखना है, ओके. सो अभी आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन रह सकते हैं, या फिर 7 भी क्वेश्चन रह सकते हैं, ओके. सो आपको क्वेश्चन रीड करना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन योर नोटबुक. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है. तो आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उस क्वेश्चन नंबर के सामने ही उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ओके. और उस आंसर का आप फोटो निकालेंगे. फोटो किस तरह से निकालेंगे, देखिए आंसर लिख लिया है आपने नोटबुक पे, तो फिर आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे. ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे जाएंगे, ओके. और यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है तो 2 ऑप्शन आए हैं. फर्स्ट वन इज कैमरा, सेकंड वन इज फाइल्स, ठीक है. सो आपको यहाँ से कैमरा का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है. मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके. आपको कैमरा का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक अच्छा सा फोटो निकालना है और उसको अपलोड करना है, ठीक है. सो दिस विल बी आंसर इन 1 सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट, आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट. देन आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे कुछ. इसका क्या करना है, आपको ब्रीफ में आंसर लिखना है. सिमिलर प्रोसीजर, ऐड फाइल पे जाएंगे, उसके बाद में सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, और सिमिलरली कैमरा पे जाके आप फाइल्स ऐड कर सकते हैं, ओके. सो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपका जो फाइल साइज है, फाइल साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मोस्टली मैं कहूंगा कि जितना छोटा फाइल साइज आपका हो सके, फोटो का जो आप फोटो निकाल रहे हो उसका फाइल साइज कम से कम रहे तो बेहतर. क्यों? क्योंकि आपको ये फोटो अपलोड भी तो करना है. सो अपलोड करने के लिए अगर आप मोबाइल डाटा पे अपलोड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है. अगर फाइल साइज कम है तो समय भी आपको कम लगेगा. अगर फाइल साइज ज्यादा है तो आपको ज्यादा समय लगेगा अपलोड करने के लिए, ओके. एंड मेक श्योर कि आप जो फोटोग्राफ निकाल रहे हो उस फोटोग्राफ में, मतलब वो फोटोग्राफ इजीली विजिबल है, अच्छे से दिखाई दे रहा है आपने जो कुछ लिखा है, वो आपको चेक करना है, ओके. So you will be having time of around 1 hour and 10 minutes. So yeah, I will provide this link. ये जो मैंने डेमो एग्जाम बनाया है इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा अगले 1-2 दिन में ग्रुप पे. So everyone have to, yes, everyone has to fill this form to get the feel of exam. मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एक्चुअल एग्जाम में, या यू डोंट नीड टू राइट क्वेश्चंस, ओके. आपको एक्चुअल एग्जाम में किस तरह से, मतलब किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, इसका एक फील देने के लिए आपका ये जो डेमो एग्जाम है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ओके. सो just wait for it, and if you have any kind of doubt then you can ask me once you give the demo exam, okay. So I hope you understand whatever I have said, okay. So yeah, that's it from me, and I will hand over to sir. Sir, you can continue. So thank you, sir.
Okay, thank you, Shankar sir. You guys can hear me, right? Back? हा ओके ओके. आता सगळ्यांना लक्षात आलं आहे राईट की एक्झाम पेपर कसा द्यायचा आहे. आय थिंक सरांनी खूप छान इन्स्ट्रक्शन दिलेत. तर त्यांनी दिलेले डेमो असेल किंवा डेमो टेस्ट आहे ती फॉलो करा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही टेस्ट असेल ते करा. एक्झाम जे आहे फर्स्ट सेमेस्टर घेणार आहेत ते कम्प्लीट करा. आणि एनिवे आता आज जसं मी म्हणाल तसं की वी विल रॅप अप द सेशन. तर मे बी आता कुणाला डाऊट नसेल तर यू गाईज कॅन लिव्ह अँड दॅट्स ऑल. नेक्स्ट वीक आपण आय फ्रेम्स आणि मे बी आय विल गेट सम होमवर्क फॉर आय फ्रेम. ठीक आहे. तर यू गाईज आर गुड टू गो. थँक यू एव्हरीवन. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye guys. I forgot to stop.